ஸ்வீட்டி ஆக்சுவலி நாங்கள் நாமக்கல்லேருந்து வந்திருக்கோம். எங்கள் ஸ்வீட்டி வந்து ஃபேனில் ஹிட் ஆகிட்டா. அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதனால் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தபோது வந்து ஃப்ராக்சர் இருந்ததுனால இன்ட்ராமெடலரி பின்னிங் பண்ணிவிட்டு இப்போது நல்லா லெக் வந்து சரியாயிடுச்சு. ஸோ இதை செய்து கொடுத்த நம்ம டாக்டர் லூ அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. Yes, this is Sweetie from Namakkal. She had a fracture over the tibial-osseous region last month. So he underwent intramedullary pinning for tibial-osseous fracture, and today we removed the pin today. So he showed very good callus formation here and is able to move his limb also.